Hello everyone, myself Brahmjot Singh. I'm a lecturer in Civil Engineering Department at Guru Nanak Dev Polytechnic College. So I will be teaching you the subject of reinforced concrete design in this series of video lectures. So moving over to the subject introduction. So what is reinforced concrete design, or I can say that we should do something else first. So first of all, let's see what is structural engineering. So structural engineering is basically the sub-discipline, or you can say the sub-branch of civil engineering, in which the structural engineers are trained to design the structural members of the building. Now, what type of buildings are made? So when we are looking over to the whole world, we'll see majorly, or you can say broadly, it is of two types of structures. One are reinforced concrete structures and another are steel structures. That are broad classification. Maybe there may be some wooden structures are also there, but main focus on the majority of the world population is on these two type of structural designs. So how these structures look like, I'll give you a little view. See, so this is the picture of a reinforced building design or reinforced concrete structure. This structure is called, in today's scenario, this structure is called framed structure. So framed structures are those structures in which only the beams and columns and slabs, only load carrying members are designed first. Right? So what are load carrying members? From where the load is going to the ground. So suppose we have here some load, right? This load is transferred to this member, which is called slab. From this slab, the load is transferred to the beam, which is beneath here, right? Or you can say this is beam, this is also beam, this is also beam. So from these beams, the load is transferred to these columns, right? These are the columns. And further from the columns, these load is getting transferred to, you will see there is a footing in the structure. So after that, ultimately, the whole load is transferred to soil. So in reinforced concrete design or in any structure design, no member is designed to carry load. These are just designed to transfer the load, right? So we are just going to design the members to transfer the load, because if they are sufficiently enough to take that load, definitely only then they can transfer it to the soil. Ultimately, the whole of the weight of the structure is only taken by soil. None of the weight is taken by any of the structural member. These are just load transferring members. So now in next slide, let's see what is steel design or steel frame. Now, as we'll see here, the structure is steel structure in which many steel members are joined or connected to make a structure. This is basically an industrial shed. You might have seen somewhere near your house or anywhere else. So it is called industrial shed. I'll write here for you. Industrial shed. So see, these are the beams here. These are the columns here. Ultimately, the same scenario is used, beams and columns. The only difference is in these type of structures, the beams can be inclined, but in concrete structures, the inclined beams are
you can say, not used frequently because there may be some another forces or extra forces which are going to develop. So that's why we'll not use in concrete structures basically. Next, moving over to our subject contents. So there are two types of, we have now, till now we have seen that there are two type of structure designs. One is RCC design and another is steel design. RCC design is in the 5th semester of course civil engineering, and steel design is in the 6th semester of the civil engineering course. Now moving over to further subject or the syllabus to be covered in this course. So in this series of video lectures, we will be covering introduction to RCC, the design philosophies, or you can say by which methods we are going to design our building. There are two types of method. One is working stress method and another is limit state method. It is generally mentioned at LSM and WSM. But nowadays working stress method is obsolete, or we can say we are not using these for design purposes. We just use limit state methods. So for that, we'll moving forward to the concepts of limit state method and to design whole of the components by using limit state method, right? Singly reinforced, doubly flanged beams. These are the type of beams. Next, slabs, one-way slab, two-way slab, right? Next, you will be going for columns. I'll show you right there. Right, axially loaded columns. Next, then we are going for column footings. And last chapter is a theory chapter of pre-stressed concrete, or it is just a brief introductory chapter for pre-stressed for you people. But majorly we are going to focus in this subject limit state method and the design of the structural members or structural elements by limit state method. So let's see how we are going to design. So for designing, we want some limits, or you can say some sort of instructions or standards which are given by Indian standard. In India, everything which is going to made is have some specifications, right? So that specifications are mentioned in a particular booklet which they called Indian Standard Code. Everything has its code. If you are going to design a building, then you have this code, IS 456-2000. If you are going to design a steel building, then it has a separate code which is IS 800. If you're going to design a mobile phone, if you are going to design a concrete mix, anything you are going to design, so everything is designed as per some standard specifications or some limitations which are given in this code by some experts of our country. So for that, in this RCC design, we will be using IS 456-2000. So I told you, or I'll suggest you that please make sure you must have this IS code in your computer laptop if you are using online mode, right? It is easily available on your Google, or you can say any other site. So you can easily download it from there. Now, IS 456 means this is the representation that the code is a concrete code, and 2000 is the year of printing of the code, that this code is written, or you can say printed, or you can say applied on 2000, in the year 2000, right? So we'll be using this code. So I'll suggest you all to please download this code from, Google. Next, moving over to what are structural elements? So the components or the elements of a structure which are used to carry or to transfer the load are called structural elements. कोई भी एहो जे elements जेड़े की elements कह लो, कोई components कह लो, कोई parts कह लो,
कोई भी पार्ट्स ਜਿਹੜੇ कि साडी बिल्डिंग ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ that are called structural elements. ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 3-4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, then we will see slabs. ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆਂਦਾ ਬੀਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਮਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਲਮਸ ਤੋਂ ਫੁਟਿੰਗਸ। ਇਹ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ 4 structural elements ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, but basically we are going to focus what we have to design in our syllabus, right? So I'm mainly focusing over these 4 components: slabs, beams, columns and footings. Now moving over to what is concrete. Concrete comes from a Latin word concretus, which means compact or condensed, or from where concrete word is made, that is concrescer. Con means together and crescer means to grow. So how a concrete should grow, how together should grow? Together grow means when cement is mixed with sand aggregate and it is mixed with basically water, the hydration of the cement takes place. So from that hydration, after that hydration, the substance is going to convert into a hard, rigid, rock-like substance, which is called concrete. So Romans invented this concrete, which we are using till now. There are 2 types of concrete. Today we know popularly PCC and RCC. PCC means the cement concrete which have only cement, aggregates, water and admixtures. Aggregates consist of 2 types of aggregates: fine aggregates and coarse aggregates. Fines is sand and coarse is stone aggregates, or you can say bajri, right? So this is the example of plain cement concrete. Simple cement concrete jo bajri ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ हैं, that is PCC. Next is what is RCC. RCC is that concrete when some reinforcing material is added to PCC is called RCC. अगर ਅਸੀਂ प्लेन सीमेंट कंक्रीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, that is called RCC. then ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਟੀਲ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ. ਰੀਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਵੁੱਡ, it may be plastic, it may be steel, it may be copper. Every metal can be used as reinforcement. Agar every metal use ho sakda si, then why we are going for steel? Now let's moving over to that why we are going for steel. Why steel is used as reinforcing material, not any other? The very first is the Young's modulus of steel, which you have read in structural mechanics, that what the Young's modulus is. It is basically the strength property of the material. Young's modulus is same in compression and tension of steel. Steel da jehda Young's modulus hunda compression te tension ਵਿੱਚ equal hunda. Steel te concrete da jehda bond hai ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ materials ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ. ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੌਂਡ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? The very main point is the coefficient of thermal expansion of steel and concrete is almost equal. Temperature ਦੇ change ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਸਟੀਲ ਘਟੂਗਾ, ਕਦੀ expand ਕਰੂਗਾ, right? So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸੇਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੁੰਗੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਟੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਟ੍ਰੈਸਸ। Or moreover, last point is steel is a highly ductile material. ਸਟੀਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ going to fail like a highly ductile material, matlab it is going to break like a chewing gum. First it will develop its full elasticity and after that it is going to break. So this is the major two C and D point is most important points that why steel is used as reinforcement material, not any other. Now, how concrete grade is specified, or you can say denoted. The grade of the concrete is denoted by, is designated as shown like M25. M means it is mix and 25 means compressive strength. Means if we have taken a cube of height 150, if we have cube of width 150, right, length 150. So if we take a cube and we will apply load, right, or from both the directions, then the load taken by this concrete cube is 25 Newton per square mm. Means if you take a little 1 mm by 1 mm area, just this much area, then this is going to take how much load? 25 Newtons, right? Only this much area, 1 mm into 1 mm. It is a very, very small area. So concrete is that much stronger in compression, right? So this is, if any one of you is going to site, or you can say going to start some field work after your diploma, then you must know that what the grade of concrete is specified. It means if the grade is M25, that means its compressive strength is 25 Newton per square mm. And if it is M35, then it is 35 Newton per square mm. And this characteristic compressive strength, which I am saying again and again, it is denoted by a symbol called FCK. F refers to strength, C refers to characteristic strength of concrete. So this is FCK. So how much it is? For M25, it is 25 Newton per square mm. For M35, it is 35 Newton per square mm. It is just directly proportional to this number written after the word M, right? So this is for M25, or you can say the designation of concrete, how a concrete cube or a concrete is designated. Next, moving over to next slide. These are the grade of concrete which is given in page number 16 or table 2 of IS 456. You can see in your code. M10, 15, 20 are ordinary concrete, 25 to 55 are standard concrete, 60 to 80 are high strength concrete. So ordinary concretes are general concretes which are, you know, provided beneath the footing. और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਫੁਟਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਲੀ ਜੀ ਫੁਟਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਲੀਨ ਕੰਕਰੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਦਾ M10, 15 ਜਾਂ 10 ਤੇ 15 ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਕਰੀਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 25 to M55 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ structures are enormous weighing structure, that means like dams, right, some hydraulic structures, another hydraulic structures like weirs, barrages. So in all that type of structures, we'll use high strength concrete. The grades are from 60 to 80 as per IS code, but nowadays M100 is used. Many of the bigger grades are now available now, or you can say these are made. Next is, what are the factors affecting the strength of the concrete? There are 4 basic factors. First is proportion. Like
here it is written 1:1.5 ratio 3 means if you take, I'll just take an example. If you take one heap of cement, right, then you have to take 1.5 heap of sand, and then you take 3 times that of cement, right? अगर मैं एक ढेरी लावां ते दूसरी कितनी लानी है सैंड रेते दी 1.5 ते एग्रीगेट दी 3 सीमेंट दे नालों, right? Second is water cement ratio. It is very important property. जेकर पानी बहुत ज़्यादा पाता ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਫਲੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਵਾਟਰ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਲੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਊਰਿੰਗ। ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਿਊਰਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਕਰੀਟ ਵੀ, ਸੇ ਤੁਸੀਂ M55 ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਣਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਊਰਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ sort of cracks on the surface of the concrete and it is not going to develop their full stresses, right? So proper curing is important. And last is timing between mixing and placing. Now example, we have mixed the concrete at 1 PM, ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਪਲੇਟ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਰਾਈਟ? ਕੰਕਰੀਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਵਜੇ, 1:45 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 45 ਮਿੰਟ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ these are the very important factors which affect the strength of the concrete. So that's all for today's lecture. In next video lecture, we'll switching over to our next topic. Thank you.